So a taƙaice menene virtual machine akan cloud computing kenan? Me virtual machine in cloud computing? So zaka ji ko da yaushe ana taimaitawa virtual machine. So in simplest terms a wannan karo za mu yi ma bayani me virtual machine ɗin kanshi, sannan ya virtual machine yake aiki, kuma ya yake taimakawa ɓangaren cloud computing kenan. So ba tare da ɓata lokaci ba bari mu shiga diving. Sunana 3D daga 3D CODERS. So in dai har kai cyber security student ne matso kusa. IT in dai ka shafi IT kawai ka matso kusa, software engineer ko cyber security ko computer science ko information and communication technology ICT to ka matso kusa, wannan bidiyon naka ne. Ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga ciki. So in simplest terms, virtual machine. Me virtual machine in simplest terms? A taƙaice, virtual machine ya kasance misali, computer kake da shi ko na ce a fannin cloud computing storage kake da shi amma virtually. Misali, let's say ina da physical server guda ɗaya, ma'ana dedicated one. Misali, let's say ina da 100 gigabyte na server nan. 100 gigabyte nake da shi. So a cikinta ina so in samar da, misali ina da high processor ɗina, RAM ɗina komai like high ne. Kaga kenan ma'ana babu magana tsayawa, ina so in yi aiki da shi. So let's say a cikinta ina so in samar da server kimanin guda 5. Kaga kenan zan raba wato wannan 100 gigabyte ɗin gida 5. Kaga zai kasance 2020 each kenan. So in dai kasance 2020 each kenan kaga 100 gigabyte, so sai na ƙirƙiri server a ciki. Sai na ƙirƙiri server guda 5 a cikin wannan na gaya muku physical machine guda ɗaya amma server 5 a cikinsa. Zan yi hosting ɗin, ma'ana zan yi hosting ɗin different application ɗina da nake so har guda 5. Different application guda 5 kuma akan wanda dedicated server kenan, ma'ana akan physical server guda ɗaya kenan. Shi ne aka kawo tsarin virtual machine. Zai nuna cewa separately server ce kimanin guda 5 take running. Separately server ce 5 amma ana aiki da shi virtually kenan. So let's dive in. Mu ƙara shiga sosai cikin virtual ɗin. Misali, kana da application naka guda ɗaya. So kana da dedicated server guda ɗaya. Tana da high performance. So instead of a ce ka dinga turawa ko da yaushe, idan ma'ana server nan taka guda ɗaya tayi crashing, shi kenan an gama fa duka application naka yayi crashing. So sai aka kawo da tsarin virtual machine. Amfanin virtual machine shine zaka misali let's say kana da misali let's say misali kana da 15 gigabyte na storage naka kin, sai kai separate nashi inda uku zai kasance 5 gigabyte 5 gigabyte. To a duk lokacin da traffic yayi yawa, ma'ana misali let's say sai kai ƙirƙiri virtual server guda 3. To duk a lokacin da traffic yayi yawa, ma'ana za su dinga sharing ne, za su dinga raba shi daidai da wannan server 3. Misali let's say mutum 5 ɗin farko sun tura request ta kai su virtual server 1, mutum na biyu sun ƙara tura request, mutum 5 again sun ƙara tura request ta kai su virtual server 2, wancan ma virtual server 3. Haka zai sauƙaƙawa wato server ka aiki kenan. Zai zama da cewa in few second server ka za ta ɗauki like large amount of traffic ba tare ta samu matsala ba. In short, wannan shine ma'anar virtual machine amma a cloud computing kenan. Ko misali let's say mai magana akan virtual machine da ake aiki da shi a normal kwamfutocin mu na yau da kullum. Misali let's take Oracle virtual box, yes, virtual box ko VMware. Virtual machine ne. Misali let's say na install Windows operating system, sannan kuma ina so misali let's say ina aiki da Windows 10 kuma ina so in yi aiki da Windows 7. So instead of na goge entire operating system ɗina, sai na install ɗin virtual machine, sai na install ɗin Windows 7 a cikin virtual machine ɗin nan na. Haka zai zama da cewa zan iya run ɗin wato Windows 7 virtually kenan. A kwamfutocin mu da muke aiki da su yau da gobe kenan. Wannan shine in short virtual machine kenan. So kada ka manta kai baƙo ne, ka daure ka danna alamar subscribe sannan kai na ƙarawa, sai mun ɗora sabon bidiyo za ka sani. Kada ka manta in har kai cyber security ne ko in dai kai ka shafi IT, so wannan channel ɗin taka ce. Ka duba bidiyoyinmu domin za ka amfana.